আজকে আমি চিকেন টিকিয়া বানাবো, এই জন্য আমি চিকেন নিয়েছি, শিলনোড়াতে বেটে নিয়েছি। এই দেখুন, এইভাবে সুন্দর করে আপনারা বেটে নেবেন। এইভাবে আমি কি সুন্দর করে বেটে নিয়েছি, একদম সুন্দর করে বেটে নিতে হবে। এবার এতে আমি দেবো ধনে পাতা কুচি, পেঁয়াজ কুচনো, আর দেবো একটু লেবুর রস, কাঁচা লঙ্কা কুচি দেবো, চিলি ফ্লেক্স একটু সামান্য অল্প পরিমাণে, আর দেবো আদা রসুন বাটা, সামান্য একটু কালো জিরে, কস্তুরি মেথি দেবো একটু টেস্টের জন্য, একটু হলুদ গুঁড়ো দেবো, দেবো একটু গোলমরিচ গুঁড়ো, জিরে গুঁড়ো দেবো, একটু বিট লবণ দেবো, এমনি একটু স্বাদ মতো রেগুলার নুন দেবো। এগুলোকে সুন্দর করে মেখে নেব। সব থেকে লাস্টে দেবো মিট মশলা, আর দেবো চাট মশলা। এবারে দেবো একটু মিট মশলা, আর দেবো পরিমাণ মতো একটু চাট মশলা। এবার এগুলোকে আবার ভালো করে মেখে নেব। এবারে দেবো বেসন, অল্প অল্প করে বেসন দিয়ে মেখে দেবো সুন্দর করে। আমার মাখানো হয়ে গেছে কমপ্লিট। প্যান গরম হয়ে এসছে, আমি এবার সাদা তেল দিয়ে দেবো। হাতে তেল নিয়ে এইভাবে আমি গোল গোল করে নেব। এইভাবে আমি গোল গোল করে নেব। এইভাবে করে নেবেন আপনারা।
পুরো অল্প আঁচে ভাজতে হবে। এবার এগুলো হয়ে এসছে, আমি তুলে নিচ্ছি। সুন্দর হয়েছে একদম ভিতর থেকে নরম হবে আর ওপর থেকে একদম মুচমুচে সুন্দর খেতে। আপনারাও এভাবে ট্রাই করবেন। এবারে আমি লেবুর রস ছড়িয়ে দেবো উপরে এভাবে। দেখাচ্ছি, দেখেন একটু অসাধারণ, এটা ভিতর থেকে নরম আর একদম ওপর থেকে একদম